Mpenzi mtazamaji, naamini popote ulipo shwari kabisa minajili yake kufahamu taarifa ya habari kutoka katika runinga ya Switch. Jina langu ni Emmanuel Terer na vile vile aliyeko katika ufasiri wa lugha ya alama ni mtoto mnyamavu Tracy Dorcas, naarifiwa jina lake la tatu anaitwa Wairimu. Karibu sana tusanzuke sote, lakini kufahamisha kwamba SMS ya leo inageuzwa kidogo kwamba ni 1114111. Narudia tena kwamba ni 111444111. Gavana wa Garissa Ali Korane anatarajiwa kukamatwa leo baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordin Haji kuagiza kukamatwa kwake kwa madai ya ubadhirifu wa fedha zaidi ya shilingi milioni 230. Wakati huo huo, Haji alikuwa ameagiza kutiwa nguvuni kwa Ibrahim Nur Malo ambaye ni afisa mkuu wa fedha kaunti ya Garissa, Mohamed Ahmed Abdullahi mkuu wa hazina, Abdi Shaleh afisa mkuu mtendaji wa kaunti na Ahmed Abdullahi Eden mkuu wa uhasibu kwenye kaunti. Wanasiasa Ukambani wanaoegemea upande wa naibu wa rais William RUTO wameapa kumuunga mkono kiongozi huyo kuwania kiti cha urais ifikapo mwaka 2022. Maeneo ya Ukambani yanajulikana sana kuegemea chama cha Wiper kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka. Mambo ya kuleta watu pamoja sio ati ni watu hawakai pamoja, sisi sote tunakaa pamoja. Watu wa Kenya tunakaa pamoja. Lakini kitu moja, Raila huwa ana prepare watu wake wakati tunaenda kura. Mkirusha tutarusha. Mkiiba tutaiba. Mkiapisha tutaapisha. Sio ni preparation. Kwa hivyo sioni pili anasema watu ameungana na Uhuru kuleta watu pamoja. Hiyo ni uongo yote. Hiyo ni uongo. Unless yeye change hiyo kichwa yake ipinduke na akili yake ipinduke. Kama atakuwa vile mimi namjua, itakuwa hivyo hivyo tu hata akishindwa. Akishindwa itakuja hivyo hivyo tu. Atakuja tu kusema ati niliibiwa. Na kila wakati wote akishindwa atasema ameibiwa. Kwa hivyo mimi naona kama anataka kusambaratisha, kama Uhuru anataka kusambaratisha uhusiano wake na RUTO, asidanganye kwamba kuna wengine ambao atatengeneza. Hakuna unyanyasaji ambaye itazuia RUTO kuwa rais. Waendelee na unyanyasaji yao, lakini RUTO atapitia pale na atakuwa rais wa nchi. Chenye tutaomba, na tunajua Mheshimiwa RUTO amesema na amezidi kusema ya kwamba Mungu akimjalia akuwe rais wa Kenya, kitu ya kwanza ni msamaha katika nchi yote. Asamehe kila mtu na nchi iendelee kwa wema. Kwa sababu tumeona tukiambiwa nchi inaunganishwa, tukaona wale watoto wa marais, wale watoto wa deputy presidents wa zamani wanakuja pamoja, alafu wanasema nchi imeungana. Wale watu wengine baba zetu hawakuwa marais, tunaambiwa tutoke nje. That is what we call dynasty. Na hatutakubali mambo ya dynasty. Kama wanataka maasla tusikie tuko kwa serikali, RUTO akuwe ndani katika hiyo handshake, sasa tutaelewana. Wizara ya Elimu imepinga dhana kuwa serikali inapania kupunguza ufadhili wa wanafunzi wa vyuo vikuu wanaosoma chini ya mradi wa regular students. Hayo ni kwa mujibu wa waziri msaidizi katika Wizara ya Elimu Zack Kinuthia. Kulingana na waziri msaidizi katika wizara hiyo Zack Kinuthia, ripoti zinasambaa katika baadhi ya vyombo vya habari kuhusu ufadhili huo si za ukweli. Let me make it fundamentally clear, minus every doubt, that when you hear there is a proposal, it is simply a proposal. The only thing that the government implement is in an instrument called policy. We don't have such a policy now. Such a policy does not exist in the Ministry of Education, State Department of University and Research Development. Hata hivyo, Kinuthia amesema wizara ya elimu inazingatia kufadhili zaidi ya wanafunzi wa uhandisi na wanaosomea udaktari. Overfunding of courses
that do not add value to the economic growth. Those are proposals, but as far as government is concerned, every knowledge has its place. Perhaps what you would say is the government would fantasize with the idea, and it will do wider consultation. An idea of concentrating and scaling high funding to causes that align with Big Four agenda. Wakati huo huo, ametoa wito kwa wanafunzi kujiunga na vyuo anuwai ili kuimarisha maisha yao siku za halafu. Kinuthia alikuwa akizungumza alipozuru chuo cha anuwai cha Tetu kilichoko kaunti ya Nyeri. Amina Hussein, Switch TV. Naomba ni kufahamishe tena laini ya SMS ni 111444111. Serikali imeteketeza mchele na spaghetti zilizoharibika zenye thamani ya takriban shilingi milioni 10 katika vita vikali vya kuondoa bidhaa gushi haramu na zilizokamilisha muda wa mauzo. Inasemekana spaghetti hiyo ya tani 58 na mchele ya tani 6 ziliingizwa humo nchini kupitia bandari ya Mombasa, ila muda wa mauzo umekwisha kamilika. Hasira ya moto huu unaanza kwa upole, kisha kwa kasi. Kasi yake inashika kiukweli. Ni hasira ya kuteketeza vyakula ambavyo vinasemekana kuharibika. Shughuli hii nzima imefanyika katika jaa la taka la Kibarani mjini Mombasa na kushuhudiwa na mratibu wa kanda John Elungata, ambaye amedokeza kuwa vyakula hivyo viliharibika kwenye maghala mbalimbali ya simanzi. Tuangalie gharama ya kile ambacho tumeharibu hapa. Tuangalie ile afya ya Mkenya ambayo ingeharibika kutokana na chakula ambacho ni kibaya. Kwa hivyo tungependa kusema kwamba jinsi tunavyoondoka katika COVID, tusiingie katika majanga mengine ambayo yanatokana na biashara ambayo haitufai sisi kama Wakenya. Aidha, mratibu huyo ameonya wafanyabiashara ambao wanauza vyakula oza, kwani wanahatarisha maisha ya wanunuzi. Tuna inspect godown yoyote ama kasha lolote ambalo limebeba bidhaa ili tuweze kujua kama bidhaa yenyewe inafaa kuwa hapa nchini ama sio, imelipiwa kodi ama sio, imepimwa ama sio. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya kukadiri ubora wa bidhaa nchini KEBS, Cyrus Wambare, KEBS imekaza kamba ili kuwanasa wanauza vyakula ambavyo muda wa mauzo umekamilika. Especially the people at the coast. The Kenya Bureau of Standards is firm and is very focused through the various strategies that we have to detect and remove substandard products from the market. In particular, we had all major import entry points, and any substandard product that we get at that level, we are able to detect and remove it from entering the country. Iwapo vyakula hivyo vingeuzwa, bila shaka maisha ya Wakenya wengi yangekuwa hatarini. Daniel Karioki, runinga ya Switch. Kupitia nambari mjarabu, mpenzi mtazamaji, 111444111. Kuna binti moja anasema anaitwa Anko Mboka kutoka Kiambu, anafuatilia matangazo haya na vile vile anatuma salamu zake kwa bwanake ambaye yupo Narok. Vile vile kuna Pius Nganga kutoka Kamwangi anafuatilia matangazo. Mpenzi mtazamaji, tuelekee katika maeneo Kandara, kaunti ya Murang'a, ambapo najua picha hii labda itakupendeza kwa sababu watoto wadogo wanakumbwa na funza. Mwingi, wavulana hawa wanashindwa kabisa kutembea. Utadhani ni mwiba umwadunga kwenye nyayo, ila umekosea. Funza wamewavamia miguuni. Ni taswira ya kuogofya na kushtua ukifikiri uchungu wanaopitia. Kulingana na Mama Regina, watoto wake wameathirika zaidi. Vyakula pia ni shida mno. Hawa watoto wanakaa kama sijui nini. Kuna watu huko kwa barabara anakuja anatusaidia na uga na bebe. Shule ikifunguliwa, halafu watoto hakuna kuenda shule,
wakienda hakuna unatembea vibaya. Aidha, kupata lepe la usingizi ni vigumu kwa watoto wake na hata kwake, kwani usiku ni wakati mwafaka funza kwa chokora. Mtoto wangu haziwezi kwenda huko harali, watoto hakuna wakulala. Nitafutie kazi ile ninataka nisimamie familia yangu. Joyce Onjiro, ambaye ni jirani wao, anasema kuwa familia hii ukumbwa na changamoto si haba, na iwapo wangepata msamaria mwema na usaidizi kutoka serikalini wangeona nafuu. Awaletee dawa, masabuni, chakula na nguo. Tena vitanda vile wanalalia ni baya sana. Hata nyumba hawana. Hawasaidie na hiyo vitu yote ili waweze kukaa kama watu wengine. Mama atafutiwe kazi ili asimame na boma yake. Ni mtu mdogo anaweza kufanya kazi yoyote. Kulingana na wataalamu, funza huja kuinda panapo uchafu na vumbi. Wellington Ojwang, Switch TV. Ni taarifa ya kusikitisha kweli kweli, mpenzi mtazamaji. Kuna watu angali wanamimina arafa kupitia 1114411. Eman James kutoka Mombasa anafuatilia matangazo hayo. Vile vile kuna Sharon kutoka Uganda. Nashukuru sana mataifa la Uganda kufuatilia matangazo ya Switch. Ni rasmi kwamba tupo katika maeneo hayo, na vile vile kuna Tony kutoka Pipeline Embakasi anafuatilia matangazo. Nashukuru sana. Kuna mmoja anaitwa Cartagan anafuatilia matangazo hayo, anasema ni burudani kweli kweli kutazama runinga Switch. Mpenzi mtazamaji, serikali imeanzisha mpango wa makazi mapya kwa makazi duni katika kaunti ya Kilifi kwa kutambua ardhi iliyo na mzozo na kujadiliana na wamiliki wa ardhi kwa nia ya kukabiliana na hatari ya wenyeji katika eneo hilo. Mkurugenzi wa kamati utendaji kuhusu ardhi kaunti ya Kilifi, Maureen Mwangovya, amewaambia waandishi wa habari kwamba serikali ya kitaifa itanunua ardhi ya familia ya Mazrui kwa wamiliki na wengine wa nyumba ili kuweka amani kwa maskwota. Akizungumza katika eneo la kwa mdomo katika kata ya Msabaha, eneo la bunge la Magarini, Mwangovya amesema serikali ya kitaifa tayari imenunua ardhi ya familia ya Mazrui huko Msabaha na eneo lingine huko Mikanjuni, Mtwapa, ambapo maskwota wangekaa. Sasa eneo la Mazrui limeweza eneo la Msabaha limeweza kununuliwa pamoja na Mikanjuni kule Mtwapa. Mikanjuni si la Mazrui, lakini hata hapo pamenunuliwa na serikali na wakazi pia watagawanyiwa kupitia juhudi za Mheshimiwa Mung'aro na gavana kuhakikisha kwamba wakazi wa Mtwapa na wakazi wa Msabaha pia watapata ardhi zao. Lakini mbali na hivyo, kama waziri na kama department tumepata support kutoka kwa serikali ya county, na tunazidi kuhimiza county assembly iweze kusupport ili tuweze kupunguza hizi cases nyingi za land ambazo ziko katika county ya Kilifi. Serikali inataka kupeana mtu aweze kuwa na makao, lakini si kwamba upewe uze, na nafikiri iko sheria ya kusema ukishapewa settlement katika settlement scheme hustahili kuuza. So department imeangazia hivyo vizuri kupitia waziri kwamba wale wote ambao wamepokea ardhi kupitia settlement scheme na wameuza ardhi gushi au ghost, kwa sababu serikali itaziregesha zozote na kuhakikisha kwamba kama umeuza hiyo ni hasara kwako. Kuna mmoja anaitwa Isaac Odeke Emuria anafuatilia matangazo ya Switch vile vile kutoka Eldoret, lakini anazungumzia siasa kwamba anapenda jinsi Wakamba sasa wanakuja kuegemea upande wa naibu wa Rais William Ruto. Mpenzi mtazamaji, tunakwenda katika mapumziko kidunya, lakini tukirejea kuna mengi ambayo kwayo yameandaliwa. Karibu tena mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kufuata amri kwamba tunaanza arafa mpya 1144 alafu vile vile 11 kule mwisho. Naomba kurudia tena kwamba 114411. Kuna bingwa moja anaitwa Kipto anafuatilia matangazo yao kutoka Kipsomba Soi. Kusalimia leo na lugha ya mama ya Mune. Vile vile naitwa
Sami kutoka Maralal anafuatilia matangazo haya, na vile vile kuna mmoja anaitwa Peter Six kutoka Nyandarua. Mpenzi mtazamaji, endelee kumamina arfa yako, lakini mwelekezi wangu anayeshughulikia masuala ya arafa anaitwa Dan, ananiambia niulize swali moja. Je, unadhani kuna korona katika taifa la Kenya baada ya kushuhudia mikusanyiko mikubwa ya kisiasa? Je, unadhani kwamba kuna korona katika taifa la Kenya baada ya kushuhudia mikusanyiko mikubwa ya kisiasa? Chuo kimoja anuai katika kaunti ya Kisii iliyo na mitambo ya kuunda gari tangu zindua hadi kukamilika kwake inakumbwa na changamoto ya kutosajili wanafunzi. Wycliffe Siko ni mwanahabari wetu. Chuo anuai cha Tirimba mjini Kisii ni chuo cha aina yake kutokana na mitambo ambayo ina uwezo wa kuunda vipande vya gari, ndege au hata meli toka chimbukoni hadi sura ya gari ionekane. Now these gears are various size. Like this one you can design using a computer. Once you design, then you cut a metal. You fix on this work page, that is the face. Then you lower this one down to the required position. Then you program the machine. Mitambo hiyo zaidi ya 20 ilinunuliwa kutoka Uchina kwa kima cha shilingi bilioni 1.3 kupitia Wizara ya Elimu. Cha kusikitisha mno ni kuwa hakuna wanafunzi ambao wameonyesha nia ya kusoma kwa upana taasini humu. One challenge we have is the attitude towards mechanical. Most people don't like mechanical, and I want to say mechanical is the motherboard for all engineering courses. And I want to say Kisii as a region, this is the only workshop or college which will give quality training for mechanical production. Kwa sasa chuo hiki kingewavutia wanafunzi zaidi, ila janga la virusi vya corona limetatiza masomo nchini. We are going to have a MOU with the universities which do mechanical engineering. And this MOU we will agree, they bring their students for attachment and they come for training for around 3 months. Once we train them, for example, if they want the CNC rate, we train them for CNC rate. If they want CNC mirroring, the other one on the other side, we train for CNC rate, mirroring. Then we give them a certificate. Once they go to industry, they can be given a machine like this. They are told, can you operate? And you find they are not able to operate. Most of the universities, they don't have these machines. So once they get experience from here, they will fit in the industry very fast. Kulingana na mwalimu mkuu Kennedy Manyona, changamoto zipo kuzaidi ikiwa wanafunzi wengi bado hawajakumbatia masomo ya vyuo anuai. We are not able to take off, but we are preparing to see that come January 2021, we start the classes. But for the moment, we have signed 2 MOU, one with the Kisii University, then the other one with a private company. We are intending to produce, the private company wants us to produce molds. You know molds like the one which they used to make the capros. I think you understand the capros. Those types of capros we use for pavements. We can prepare the capros here, molds for even for potros like the. Njia moja ya kufahamisha jamii, taasisi hii kwa ushirikiano na chuo kikuu cha Eldoret na kile chuo kikuu cha Moi kinawapa wanafunzi masomo ya tarajali almaarufu internship. Ni changamoto kwa vijana nchini kuhakikisha kwamba wanazingatia masomo yanayotolewa kwenye vyuo anuai ili kujipatia mapato siku za usoni. Nikiripotia Switch kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Kuna mmoja anaitwa Mbasi kutoka Ziwa anasema corona haipo katika taifa la Kenya, ni utapeli. Kuna mmoja anakwenda kwa jina la Charity kutoka Mathioye Muranga anafuatilia matangazo haya, na vile vile kuna Dennis kutoka Nyeri anasema angalia Tanzania Watanzania wanatembea, kumaanisha kwamba labda pengine hakuna corona katika Afrika, yanaandika hivyo. Ni Charles kutoka Kangundo, msimamo wake ni kwamba shule zingefunguliwa, jinsi ambavyo wanasiasa wanarindima katika kupiga debe katika vyama vyao. Vile vile kuna Isaac Odeke kutoka Emuru anatazama matangazo ya Switch kutoka katika eneo la Eldoret. Vile vile kuna mmoja anaitwa Howard kutoka Kamungei. Kamungei ni shule nilikosomea mimi
Bodi ya kudhibiti filamu nchini KFCB na wanasiasa kutoka ukanda wa chini mwa eneo la mashariki ya Kenya wamekuja pamoja kutoa hamasisho kuhusu virusi vya korona kwa njia ya muziki. Wakiongozwa na Seneta Enoch Wambua, kundi hilo lilizindua wimbo kwa jina Pamoja Tuangamize Korona katika ukumbi wa Nairobi Cinema. Aidha, viongozi hao walikashifu cheche za maneno alizomiminiwa Rais Uhuru Kenyatta. Spika wa Seneti Kenneth Lusaka amedokeza kuwa cheche hizo zitazua mtafaruku humu nchini, haswa taifa linapoelekea uchaguzi wa mwaka 2022. Leaders, let us watch what we say. It means a lot to this country. A small thing can make this country go to the dogs. So I really want to appeal to ourselves as leaders that even before you open your mouth to say what you want to say, find out the impact of what you are saying. What are you communicating? What our children, like some a member of parliament has said, what are our children expecting or watching as you say what you are saying? So really, I just want to appeal to ourselves as leaders in the whole republic. Now I'm talking as a national leader, that this is our country. We have no spare country. Let us be very careful what we say. Let us be very careful how we behave, because people are going to emulate from what we really do. Mbunge wa Kadhiani Robert Mbui ameitaka bodi hiyo ya kudhibiti filamu nchini kuendelea kusafisha kile kinachopeperushwa ili kuzuia cheche hizo za matusi. You have heard recently leaders hurling insults. In fact, I want to say this, and Bwana CEO Ezekiel Mutua has said it to us now, that we must clean the content that goes on our TVs. And I want to tell you, Dr. Mutua, that as even you are looking at films, let us also look at what is presented in news. When news is being shown at 7 o'clock, our children are watching. We are with our wives and our children. And then you hear leaders open their mouths and insult other leaders. Leaders open their mouths and insult people's mothers. I think really, if we are going to put a restricted 18 on content, maybe news now needs to be one of those. Wimbo huo uliozinduliwa unatarajiwa kuleta taifa pamoja katika kupiga vita vya korona na vilevile kuangamiza matusi yatokayo kwa viongozi wa kisiasa nchini. Wellington Odon, Switch TV. Lurende vile nafuatilia matangazo haya kutoka Bungoma. Kuna mmoja anaitwa Charles kutoka Kangundo. Asante sana Odeke Muria vile nafuatilia. Kuna mmoja kwenda kwa jina la Edwin Marura anafuatilia matangazo haya, na vile kuna mmoja anasema korona ipo ila Wakenya wanapuuzilia mbali. Ni jambo ambalo linasikitisha mno. Mpenzi mtazamaji, endelea kumimina arfa yako kupitia 1114411. Gavana wa Machakos Alfred Mutua ametoa wito kuwepo utulivu wa kisiasa nchini. Mutua amewasihi viongozi kuvumiliana licha ya tofauti zao za kisiasa na ukabila, akiwahutubia waombolezaji katika jimbo la Kisumu Magharibi katika mazishi ya marehemu Barak Mbaja, ndugu wa waziri wa zamani wa mambo ya nje Robert Ouko. Mutua ameonya wanasiasa wanaotumia cheche kali za maneno kuwa itawagawanya Wakenya na hata kuchangia vita vya kisiasa. Hii mambo ya saa zote kelele, matusi na mambo mengine, it is primitive. It is an indication of people who really do not understand the importance of stability and civilization. Kwa hivyo ndugu zangu wanasiasa wote na watu wote wa Kenya, naomba tafadhali, let us calm down. Tuteremshe temperature, tuishi pamoja ndugu na dada. Ukikata damu yangu sasa na ukate damu ya Evans, yote ni nyekundu. Mpenzi mtazamaji, kupitia 1144411 korona kuna umu nchini. Ni Naomi kutoka Kayole. Edwin vile kutoka anauliza mbona shule zilifungwa. Mpenzi mtazamaji, kuna arafa nyingi kweli, lakini inaarifiwa kwamba muda wangu umekwisha kamilika. Diko ndo inajongea kumaanisha kwamba utataka kubanduka. Lakini kabla niondoke, ni kufahamishe kitu kimoja kwamba mpenzi mtazamaji, kukupa asiyekupa si kupa wala si pupa ila ni kutupa. Jina langu ni Emmanuel Terer, mfasiri katika lugha ya alama na Tracy Dorcas.